In this video, we are going to learn about gravitational potential energy, also called as GPE. In your 10th standard book, formula of this GP is given as this. But when you look at this formula, two questions are asked. First question, in 9th standard, we have learned that formula of potential energy is m into g into h, where m is the mass of the object, g is the acceleration due to gravity, and h is the height from surface. But this year, same formula becomes that gravitational potential energy is given by formula negative capital G into capital M into small m divided by R plus H. So that is the first question, that how this formula is derived. And second question, in this formula you can see there is negative sign. So why gravitational potential energy is negative? There is no any explanation that is given in book. So in this video we are going to learn that how this formula is derived and why that GPE is always negative. So first let us learn what is meaning of potential energy. The energy present in any object because of its position or specific configuration, it is called as potential energy. And the formula that we have learned to calculate potential energy last year, it is m into g into h. M is the mass, g is the acceleration due to gravity, and h is the height. But we can use this formula when that object is present on the surface of Earth or surface of any planet. But we take that object at a considerable height or away from Earth or away from any planet. Then we cannot use this formula. आपण जर एखादी वस्तू पृथ्वीच्या सरफेस पासून किंवा पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून जर आपण ती लांब घेऊन जात असतो तर आपण हा फॉर्म्युला वापरू शकत नाही. याचं कारण असं आहे की ज्यावेळी आपण तो ऑब्जेक्ट पृथ्वीपासून लांब नेणार, पहिली गोष्ट होणार या जी ची व्हॅल्यू कमी होत जाणार आणि दुसरी गोष्ट h हाईट सुद्धा काय होत जाणार, वाढत जाणार. अँड दॅट इज व्हाय वी हॅव टू मेक सम चेंजेस इन दॅट फॉर्म्युला. इफ दिस इज ऑब्जेक्ट at the distance or at the height of h from the center of Earth. So h is the height and r is the radius of Earth. That means the total distance of this object from center of Earth, it is r plus h. Now while calculating gravitational potential energy at this point, let us start with our normal formula or common formula, that is m into g into h, where m is the mass of object while g is acceleration due to gravity. But now, instead of writing this G, I will take formula of G. So formula of G is capital G into capital M upon R square into H. Now, second step. In second step, I will keep this M as it is into G into M divided by, instead of taking this R square, what is the meaning of R? R means the distance between the center of two objects. And as I have told you already, the distance between these two objects, we have taken it as r plus h. So instead of writing r, I will write r plus h square into h. Now again, what is the meaning of h? H means distance that object from the center of other object, and that is again r plus h. So here also I will write r plus h. So if this second step is clear, now let us go to our third step. In third step, very simple mathematical operation, m capital G capital M, as it is square, I will take this term twice, r plus h into r plus h, and this term as it is into capital R plus capital small h. Now these two terms will get cancelled for each other, and finally we will get formula capital G capital M small m divided by R plus h, and that is the formula for gravitational potential energy. Now the only question remaining, that why this gravitational potential energy is negative. So let us find out answer behind this negative sign. हे नेगेटिव्ह साइन का आहे याचं उत्तर शोधून काढण्यासाठी आपण दोन ऑब्जेक्ट कन्सिडर करूया. दिस इज अ बिगर ऑब्जेक्ट अँड दिस इज अ स्मॉलर ऑब्जेक्ट. आणि मी या हळूहळू दोन ऑब्जेक्ट मधलं डिस्टन्स वाढवत नेणार आणि फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटीवर नेमका काय परिणाम होतोय ते आपण पाहूया. सो व्हेन दिस ऑब्जेक्ट इज पोझिशन 1, at that time distance is smaller and force of gravity will be more. But as I will start taking that object away from the bigger object, म्हणजे ज्यावेळी मी या दोन ऑब्जेक्ट मधलं अंतर वाढवायला सुरुवात करणार, त्यांच्यामधली फोर्स किंवा ग्रॅव्हिटी ही आपोआप कमी होत जाणार. अँड फायनली व्हेन दॅट ऑब्जेक्ट विल रीच इन्फानाइट डिस्टन्स, ॲट दॅट टाइम the force of attraction between these two objects will be totally zero, and that is why
potential energy or gravitational potential energy of this object will be also 0, and there will be no any attraction between these two objects. एक कन्व्हेन्शन आहे, कन्व्हेन्शन म्हणजे एक मान्यता आहे की ज्यावेळी एखादा ऑब्जेक्ट एखाद्या प्लॅनेट पासून इन्फिनाइट डिस्टन्सला असतो त्यावेळी त्याची ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी ही नेहमी 0 कन्सिडर केली जाते. आता आपण जाऊया दुसऱ्या मुद्द्यावर. जर तुम्हाला पहिला मुद्दा पूर्ण लक्षात आलेला असेल तर आता दुसरा मुद्दा असा आहे की आपण आता उलट प्रवास करणार आहोत. दॅट मीन्स नाउ वी आर गोइंग टू टेक दॅट ऑब्जेक्ट मोर अँड मोर क्लोजर टू प्लॅनेट. सो लेट अस कन्सिडर फर्स्ट पोझिशन 4. Now there is the distance between the bigger object and smaller object. It is less, and that is why there will be some amount of force of attraction between them. आता या दोन्ही ऑब्जेक्ट मध्ये थोडीफार फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असणार, and because of that force of attraction, this object will get attracted towards bigger object, and there will be acceleration. Now when I will take this object to position 3, आता हा ऑब्जेक्ट मी इथे घेऊन आलो, इथे त्यांच्यामधलं अंतर अजूनच कमी झालं आणि त्यामुळे यांच्यामध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन जास्त, ऍक्सिलरेशन जास्त. तो ऑब्जेक्ट 2 नंबरला आणणार, अंतर अजून कमी, अट्रॅक्शन जास्त, ऍक्सिलरेशन जास्त, आणि सगळ्यात शेवटी ज्यावेळी मी तो ऑब्जेक्ट पोझिशन नंबर 1 ला घेऊन येणार, आता या दोन ऑब्जेक्ट मधलं अंतर फारच कमी आहे. द डिस्टन्स बिटवीन दिस टू ऑब्जेक्ट इज टू मच लेस, अँड दॅट इज वाय द फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी विल बी मॅक्झिमम, अँड दॅट इज वाय ऍक्सिलरेशन विल बी ऑल्सो मोर. आता मगाचपासून मी ऍक्सिलरेशन हा शब्द परत परत वापरतो. ज्या अर्थी आपण तो ऑब्जेक्ट या मोठ्या ऑब्जेक्टच्या जवळ घेऊन येतो तेवढं त्याचं ऍक्सिलरेशन वाढतंय, आणि ऍक्सिलरेशन वाढतंय म्हणजे त्याचं काय वाढतंय, स्पीड वाढतोय, मोशन त्याचं जास्त आहे. अँड वेन देर इज मोर मोशन दॅट मीन्स देअर कायनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो मोर. म्हणजे आता फायनल स्टेटमेंट पुन्हा एकदा सांगतो की जसा आपण हा ऑब्जेक्ट त्या प्लॅनेटच्या किंवा अर्थच्या जवळ घेऊन जाणार तशी त्याची कायनेटिक एनर्जी वाढत जाणार. बट ॲज वी लर्न in 9th standard, as per the law of conservation of energy, that we cannot create energy or we cannot destroy the energy. We can only convert one form of energy into another form of energy. So here, kinetic energy is increasing. But as there is increase in kinetic energy, definitely there must be decrease in the potential energy. This potential energy at beginning, when that object was at infinity, it was 0. सुरुवातीला ज्यावेळी तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटीला होता त्यावेळी त्याची पोटेन्शियल एनर्जी आपण किती गृहीत धरली आहे, 0 धरली आहे. आणि जसा तो ऑब्जेक्ट आपण जवळ आणतोय तशी कायनेटिक एनर्जी वाढत जाते, आणि कायनेटिक एनर्जी वाढते त्याचा अर्थ तिची पोटेन्शियल एनर्जी 0 आहे ती अजून कमी होत चालली आहे, आणि 0 पेक्षा कमी म्हणजे साइन काय ना सांगा बघूया, निगेटिव्ह साइन आहे. अँड दॅट इज वाय ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी बिलो द इन्फिनिटी इज ऑलवेज टेकन एज negative. I hope you understood reason behind this negative.